The India-Pakistan Asia Cup match tonight at 8 p.m. in Dubai has sparked outrage in Maharashtra. The anger traces back to the Pahalgam terror attack on 22nd April, when 26 people, mostly tourists, were killed. In response, India cut ties with Pakistan and launched Operation Sindoor against terror camps. But now, with cricket ties continuing, critics ask, if blood and water cannot flow together, how can blood and cricket flow together? In Mumbai, Shiv Sena UBT staged a Sindoor protest, with Uddhav Thackeray accusing the government of turning patriotism into business. Party leaders warned restaurants not to screen the match. Families of Pahalgam victims have also urged a boycott, while MIM chief Asaduddin Owaisi questioned the government on choosing money over lives. For many, tonight's clash is not just about cricket, it's about patriotism, politics, and pain. नरेंद्र मोदी यांना कोणतीही नैतिकता राहिलेली नाही राष्ट्रभक्तीच्या संदर्भात, आणि त्यांच्या अंधभक्तांना सुद्धा. पापा वॉर रुकवा सकते हैं, बीजेपी के पापा वॉर रुकवा सकते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच नहीं रुकवा सकते. समझा? रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवा सकते हैं. ट्रम्प के दबाव में हिंदुस्तान पाकिस्तान का भी वॉर रुकवा सकते हैं, ट्रम्प के दबाव में. लेकिन पण भारत पाकिस्तान क्रिकेटचा मॅच ते थांबवू शकत नाहीत. अशी काय मजबुरी आहे? असा कोणता पैशाचा खेळ याच्यामध्ये आहे? या पैशाच्या खेळात नक्की कोण कोण गुंतलेला आहे?